Hello my friends, Arik is here, your Russian coach, and this channel is for the crazy ones who want to read Russian classics in the original. But before we get to further Dostoevsky, Маленький герой, I want to tell you that I have started another YouTube channel, and I'll put a link in the description box, which specializes in modern Russian. Modern, high-level, real Russian. So we are going to take different articles, modern articles in the modern language, different videos. We are going to analyze them pretty much the same way or very similar way as we do here with Russian literature. But here, many of the words and the expressions are quite obsolete because that's classics. But there, it's all modern. So you can just click on the link after the lesson, of course. You can click on the link below this video and you will get straight to that channel. You're welcome to subscribe, and then you will get both things. You will get classical Russian, the Russian of classics, and also high-level modern Russian. Okay, but now we are with further Dostoevsky, Маленький герой. Please open your printed materials. If you do not have it printed, please open the link below this video. And I'm going to show you first where we stopped the last time. And then I'm going to remind you the background, so that even if you have joined us just now, you will be able to still be at the lesson without needing to go to the previous ones, because you will just get the plot. But first, let's see where we stopped the last time. So guys, you need to find this place in the story. В своей безмерной гордости. That's the place where we're going to start. You can mark it on your printed materials. And we're going to end today with the word виде. В таком безобразном виде. So you can also mark. So that's our target for today. Now, meanwhile, while you are searching for the place, I am going to remind you what has happened so far. So this story takes place in a very big mansion nearby Moscow. And the owner of the mansion decided to throw a huge party with lots of guests who come and go. And among those guests, there is a kind of shy, easily embarrassed 11-year-old boy, who is actually the narrator of the story. And there are also two ladies who act in the story. The first one is a blonde married lady, 20-something years old, and she is trying to embarrass that little boy in different ways, like offering him to sit on her lap, grabbing his hands, and stuff like that. And he is very easily embarrassed. And another lady, who is a friend of the first lady, is a very kind person. But that other lady has a mysterious sadness in her. And this little boy doesn't understand why that lady is so sad. He doesn't know. But on the other hand, he likes that other lady a lot. He likes that sad lady a lot. So, at some point, the husband of that kind lady is coming to the party. And we actually, I think, during the last two lessons, we dealt with the description of the husband. So Dostoevsky depicts that husband in a very detailed way and tells us that he was a very shallow man, an arrogant person who thinks that all the other people are his servant, basically, etc. So today we continue with the depiction of the husband of that lady and this class of people in general.
because he's not talking about him. Dostoevsky is not talking just about that husband. He's using ani. Ani means they, right? So he's talking about this kind of very shallow but very arrogant people in Russian society of that time. So look, I'm going first to read this whole part, and then we're going to analyze it. You're going to get it close to 100%. В своей безмерной гордости они не допускают в себе недостатков. Они похожи на ту породу житейских плутов, прирожденных тартюфов и фальстафов, которые до того заплутовались, что наконец и сами уверились, что так и должно тому быть. То есть, чтоб жить им да плутовать. До того часто уверяли всех, что они честные люди, что наконец и сами уверились, будто они действительно честные люди, и что их плутовство-то и есть честное дело. Для совестного внутреннего суда, для благородной самооценки их никогда не хватит. Для иных вещей они слишком толсты. На первом плане у них всегда и во всем их собственная золотая особа, их молох и ваал, их великолепное «я». Вся природа, весь мир для них не более как одно великолепное зеркало, которое и создано для того, чтобы мой божок беспрерывно в него на себя любовался и из-за себя никого и ничего не видел. После этого и не мудрено, что все на свете видит он в таком безобразном виде. Okay, so I can tell you that it's quite complicated, to tell you the truth, even for a native Russian speaker. So let's start. First sentence. В своей безмерной гордости они не допускают в себе недостатков. First of all, the vocabulary. Безмерной, immeasurable. Гордости comes from гордость, and that's pride. Therefore, в своей безмерной гордости, in their immeasurable pride. Они не допускают в себе недостатков. Допускать means allow. So, они не допускают means they don't allow. В себе, in themselves. Недостатков means faults. Faults, like the faults of character. That's недостатки. So, this sentence goes like that. В своей безмерной гордости они не допускают в себе недостатков. In their immeasurable pride, they do not allow in themselves faults. But actually the meaning here is that they do not admit the faults in itself. So не допускают, like in this particular context, I would translate that as admit. So in their immeasurable pride, they do not admit in themselves faults. Next sentence. Они похожи на ту породу житейских плутов, прирожденных тартюфов и фальстафов, которые до того заплутовались, что наконец и сами уверились, что так и должно быть. То есть, чтоб жить им, доплутовать. До того... Okay, let's do it up to here first. So let's go over the vocabulary. Paroda comes from paroda, which is breed. To that. So, они похожи на ту породу. They resemble, они похожи, they resemble that breed of what? Житейских плутов. So, first of all, житейских it's related to life. Жизнь. Житейских плутов. Like, it means like everyday. Basically, житейский, it's something that is not extraordinary, something that is related to the real life. That's житейский. Plutov comes from plut.
which is a mischievous person. You might also translate Plut as a trickster. So житейских плутов would mean like tricksters in life, or another interpretation, everyday tricksters. Прирожденных тартюфов и фальстафов. So Tartuffe and Falstaff, those are characters from English classics of tricksters. Now, прирожденных comes from прирожденный, which is natural born. So now look how it works. Они похожи на ту породу житейских плутов, прирожденных тартюфов и фальстафов. So they resemble that breed of mundane, житейских, you might translate that as mundane tricksters, natural-born Tartuffes and Falstaffs, которые до того заплутовались, so которые means who, до того up to such extent, заплутовались, it's the same root as plut, that was tricksters. Заплутовались got into their trickery. So the who up to such an extent went into their trickery, что наконец и сами уверились, что так и должно тому быть. Наконец means finally, or eventually. Сами уверились. Уверились means became sure, and сами means themselves. Что так и должно тому быть, so you can underline this whole expression, что так и должно тому быть, that it should be like that. So they got up to such an extent to their trickstery that finally they were sure, they became sure themselves that it should be like that. То есть, чтобы жить им, доплутовать. То есть means, in other words, that чтобы жить им, that they will live, or that they have to live. Чтоб жить им. You can underline, чтоб жить им, that they have to live. Да means and in this context, so that they have to live. And плутовать means basically to trick others. That's плутовать. Again, the same root as plut, and trick others. Now I know that's a little bit confusing, but now you're going to get this whole part of the sentence. Они похожи на ту породу житейских плутов, прирожденных Тартюфов и Фальстафов, которые до того заплутовались, что наконец и сами уверились, что так и должно тому быть, то есть, чтоб жить им доплутовать. They resemble that breed of mundane tricksters, natural-born Tartuffes and Falstaffs, who, up to such an extent, got into their trickstery that eventually they themselves became sure that it should be like that. In other words, that they have to live and trick. You see? Makes sense, right? До того часто уверяли всех, что они честные люди, что наконец и сами уверились, будто они действительно честные люди, и что их плутовство-то и есть честное дело. So, до того часто уверяли всех, что они честные люди. До того means up to such an extent. And часто means often. So, до того часто you can actually underline as one expression and say so often. Уверяли, assured. And you mean this kind of people, yeah? Assured всех, everybody, что они честные люди, that they are honest people. So, до того часто уверяли всех, что они честные люди, so they assured everyone that they were honest people up to such an extent, что наконец и сами уверились,
будто они действительно честные люди. That finally, they themselves. So, сами means they themselves. Уверились, became sure. Будто means as if. Они действительно means really. Честные люди, honest people. So, that finally, they themselves became sure, as if they are really honest people. It's not really in English, I know, but you understand. In English we would say they became sure that. And E here is just a connection. It doesn't have lots of meanings. Like finally, they themselves. So E, sami. E actually make it them themselves, kind of. Yeah, just connecting word. И что их плутовство-то и есть честное дело. So to here just strengthens the idea. You might parallel it with the English word indeed. And плутовство means trickery, or trickstery, actually. And честное дело, дело means thing in this case, or business. So честное дело means honest business, honest thing. Therefore, и что их плутовство-то и есть честное дело. And that their trickstery, indeed, is, есть here means is, an honest business. So now look how it all works together. До того часто уверяли всех, что они честные люди, что наконец и сами уверились, будто они действительно честные люди, и что их плутовство-то и есть честное дело. So up to such an extent often they assured everyone that they were honest people, that finally they themselves became sure as if they are really honest people, and that their trickstery indeed is an honest business. Okay, now I'm going to read this long sentence again, and I'm going to translate, because it's not an easy one. By the way, I might have read, I don't remember, but at the beginning when I read, I might have read this word, just look at the screen, this word as должно. But actually the correct way is должно, because it's a different. Должно you also have in Russian, but that's должно. Должно means have to. Так и должно тому быть. So, and we said that так и должно тому быть, that it should be like that. So должно basically means like should. Now look how it works. Они похожи на ту породу житейских плутов, прирожденных тартюфов и фальстафов, которые до того заплутовались, что наконец и сами уверились, что так и должно тому быть. То есть, чтобы жить им доплутовать, до того часто уверяли всех, что они честные люди, что наконец и сами уверились, будто они действительно честные люди, и что их плутовство-то и есть честное дело. They resemble that breed of mundane tricksters, natural-born tartuffes and falstaffs, who up to such an extent got into their trickstery that eventually they themselves became sure that so it should be. In other words, that they have to live and do trick. Up to such an extent often they assured everyone that they were honest people, that eventually they themselves became sure is as if they were really honest people, and that their trickstery indeed is an honest business. So it's much more clear, correct? And we continue. Для совестного внутреннего суда
Для благородной самооценки их никогда не хватит. Для иных вещей они слишком толсты. So, для совестного внутреннего суда. Совестного comes from совесть, which is conscience. So you will, and совестного means related to conscience. It's like conscientious, you might say. Внутренний means inner, and суда comes from суд, which is court. So для совестного внутреннего суда means for the conscientious inner court. Для благородной самооценки, благородная means noble, and самооценка means self-evaluation. Их никогда не хватит. They never, it's like them will never be enough. But it means they won't be capable. So их никогда не хватит, please underline. And write, they will never be capable. So now look how it works here. Для совестного внутреннего суда, для благородной самооценки их никогда не хватит. For the conscientious inner court, for the noble self-evaluation, they will never be capable. So they will never be capable to properly evaluate themselves and also to judge themselves inwardly. That's the meaning. Для иных вещей они слишком толсты. So иных means other. It's an obsolete way to say other. So for other things, they are too fat. Слишком толсты, yeah? Too fat. На первом плане у них всегда всегда и во всем их собственная золотая особа, их молох и ваал, их великолепное я. So на первом плане, on the first plane, у них всегда, they always have, right? Всегда и во всем, so basically it means всегда, all the time, and во всем, and in everything. So у них всегда и во всем, they have all the time and in everything. Их собственная золотая особа. Особа means person. So их собственная means their own. Их собственная, please underline and write their own. Золотая means golden. Особа, in this case, I would translate that as personality. So на первом плане у них всегда и во всем их собственная золотая особа. At the first plane, they have all the time and in everything their own golden personality. Их молох и ваал, like those are just names of deities, yeah? Moloch, Val means Baal, yeah? So their Moloch, I don't know the English pronunciation of that, but it's just one of the deities, yeah? Like idols. So they're basically ich molach ival means their idols. Ich великолепное я. Великолепное means magnificent. So their magnificent I. So again, на первом плане у них всегда и во всем их собственная золотая особа. Их молох и ваал. Их великолепное я. At the first plane, they always and in everything have their own golden personality. Their idols. Their magnificent I. Вся природа, весь мир для них не более как одно великолепное зеркало, которое и создано для того, чтобы мой божок беспрерывно в него на себя любовался и из-за себя никого и ничего не видел. После этого и не мудрено, что все на свете видит он в таком безобразном виде. Okay, that's our last sentence. Then we are going to read all of this part again. Let's go over the vocabulary.
So, the first part of the sentence. Вся природа, весь мир для них не более как одно великолепное зеркало. So, all the nature, all the world, for them. Now, не более как means not more than. Please write it above. Not more than. One. Великолепное, we had it just now. Magnificent. And зеркало means mirror. So, вся природа, весь мир для них не более как одно великолепное зеркало. All the nature, all the world for them are not more than one magnificent mirror, которая и создана для того, чтобы мой божок беспрерывно в него на себя любовался. Создана means created. So a mirror which is created. Для того means for the fact, для того, чтоб, you can underline if you are not familiar, for the fact that. That is created for the fact that, or for the purpose that, it's even closer, for the purpose that, мой божок basically also means idol, that my idol, беспрерывно, means constantly, беспрерывно, like incessantly, constantly, в него на себя любовался. So, в него means in it, and that refers to зеркало, to the mirror. На себя, upon himself, and любовался means looked in admiration. So, in the proper English, look how it works. So, великолепное зеркало, magnificent mirror, которое и создано для того, чтобы мой божок беспрерывно в него на себя любовался. That is created, a mirror that is created for the purpose that my idol would incessantly into it, on himself, look, at himself, look with admiration. So in the proper English, that incessantly would look at himself in admiration. И из-за себя никого и ничего не видел. So из-за has several meanings, but in this context you could translate that as behind. So из-за себя, behind himself, никого и ничего не видел. No one and nothing didn't see. So basically he would look at himself into the mirror with admiration, and behind him is the себя, behind himself. He wouldn't see anyone and anything. So now look how this first part would work here. Вся природа, весь мир для них не более как одно великолепное зеркало, которое и создано для того, чтобы мой божок беспрерывно в него на себя любовался и из-за себя никого и ничего не видел. All the nature, all the world, for them, is not more than one magnificent mirror, which is created for the purpose that my idol, my little idol, божок, my little idol, incessantly would look at himself with admiration, and behind himself wouldn't see anyone and anything. После этого и не мудрено, что все на свете видит он в таком безобразном виде. So, после этого, after that, не мудрено, it means it's obvious, basically, or it's clear. So, не мудрено means it's clear, что все на свете, that everything in the world, видит он, he sees, в таком безобразном виде. Безобразный means ugly. So, в таком безобразном виде would mean in such an ugly way. Therefore, после этого и не мудрено, что все на свете видит он в таком безобразном виде. After that, it's easy to comprehend, or it's clear, that everything in the world he sees in such an ugly way. Okay, now I'm going to read and translate this whole long sentence. And then we are going to read all of that again. На первом плане у них всегда и во всем
их собственная золотая особа, их молох и ваал, их великолепное «я». Вся природа, весь мир для них не более как одно великолепное зеркало, которое и создано для того, чтобы мой божок беспрерывно в него на себя любовался и из-за себя никого и ничего не видел. После этого и не мудрено, что все на свете видит он в таком безобразном виде. At the first plane, they have always, and in everything, their own golden person, their idols, their magnificent eye. Actually, that was the previous sentence, sorry. All of nature, all of the world, for them, are not more than one magnificent mirror, which was created for the purpose that my idol would incessantly into him, upon himself looked at with admiration, and behind himself wouldn't see anyone and anything. After that, that's clear that everything in the world he sees in such an ugly way. Very good. So I think I called it Vaal, so that's Vaal. Vaal, that would be stress. And that's one of the idols. Okay, guys, so now we're going to read this whole part. You're going to comprehend it. I'm going to put the link specifically to that reading part. So look how it works. You will get it much better now. I will just a second. So up to here. В своей безмерной гордости они не допускают в себе недостатков. Они похожи на ту породу житейских плутов, прирожденных тартюфов и фальстафов, которые до того заплутовались, что наконец и сами уверились, что так и должно тому быть, что так и должно тому быть. То есть, чтобы жить им доплутовать. До того часто уверяли всех, что они честные люди, что наконец и сами уверились, будто они действительно честные люди, и что их плутовство-то и есть честное дело. Для совестного внутреннего суда, для благородной самооценки их никогда не хватит. Для иных вещей они слишком толсты. На первом плане у них всегда и во всем их собственная золотая особа, их молох и ваал, их великолепное «я». Вся природа, весь мир для них не более как одно великолепное зеркало, которое и создано для того, чтобы мой божок беспрерывно в него на себя любовался. И из-за себя никого и ничего не видел. После этого и не мудрено, что все на свете видит он в таком безобразном виде. Okay, guys, so I hope you spotted the difference. And we're going to finish for today. Again, I'm telling you, I have started another YouTube channel. You will find the link below this video. And there you will get modern Russian, modern high-level Russian, based on real articles and videos. And if you need my help with your Russian, please do not hesitate to contact me. We're going to measure your Russian level. You're going to get specific tools how to improve it fast. But for now, thank you so much for watching and see you at the next lesson. Ciao, ciao.